Hi students. Yeah. Hi students, good afternoon. I'm Srinivas again to give you a better lecture on the second topic of our second year, that is electrostatic potential and capacitance. Having seen the first chapter, that is electric charges and fields, today we'll look at some of the basic ideas of electrostatic potential and capacitance. So this is actually very useful for the students who are going to appear in IP exams, as well as for students who are going to appear for competitive exams as well. So let us have a brief discussion on the same topic, electrostatic potential and capacitance. Students, what is basically potential? Potential is basically defined for a given charge, right, in its field. So therefore, so how we are going to define electrostatic potential? That means we are going to consider static charges only, and parallelly we are also looking at the capacitance part. Fine. So first let us talk about potential. As you see here, now this is your actually textbook, fine, for your NCERT. Anyway, now when you consider, as you see here, now when you consider the electrostatic field due to a given charge as given here, so as you see here in this picture, so this is the given charge, capital Q. And for this charge, obviously there exists an electric field. So we have learned from the previous chapters that electric field is the region surrounding the charge up to which its influence is felt. అంటే ఏంటమ్మా, ఒక చార్జ్ తీసుకుంటే ఆ చార్జ్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాని సరౌండింగ్స్లో ఎంతవరకు అయితే ఉందో దాన్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలా అయితే ఒక లెక్చరర్కి ఒక క్లాస్ మీద, టోటల్ క్లాస్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎట్లా అయితే ఉంటుందో, సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ చార్జ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ఇట్స్ సరౌండింగ్స్. అండ్ we take a point, like we take a point in its field and we define what is called electric potential. So in this particular scenario, we are going to see Q is the given charge, and as you see here, and at this given point P, I am trying to calculate potential. Potential means in electric volts, it is a state, electric state. So what is the state of this point? So in order to know the potential at this point, we define, as you see here, I am defining one more charge that is called test charge. And this test charge is actually, you see here, this small q refers to the test charge and capital Q is the given charge. Fine. So as you see here, a test charge Q which is greater than 0, right, and is moved from the point R to the point again is the repulsive force. What is that? Now try to understand. This test charge is also passed to here because our given charge is passed to, and test charge is also passed to. So obviously, so whenever a positive charge is being brought towards another positive charge, there exists a repulsion because of this charge. So obviously, one has to do some work against this repulsive force, right? Once again, charge this charge Q is positive charge here we have taken, and this is called test charge. So what is the difference? Normally we employ small letters to denote test charges and given charges. The main charge is represented by the symbol capitals, right? That is capital Q. Now, as you see here, now from C, in order to know the electric potential at this point P, normally what we have to do is, we need to bring a test charge from infinity to this point. So, why at infinity? That is the first thing. Obviously, so there will not be any influence of this charge at infinity, just like a lecturer will not any influence outside his class and beyond the college. Just like that, a given charge will have influence in its only to some extent in its neighborhood. So therefore, as you see here, a test charge is taken at infinity where the potential is 0. And when you bring that test charge, typically we are going to take unit positive charge, and this test charge, when it is brought near to the given charge, obviously what must be done? Because against the repulsive force, we need to do some work. So therefore, electric potential in the simplest terms, as you see here, now. So we have to consider the electrostatic field capital E due to some charge configuration. Now typically what the charge configuration we have taken? We have taken a positive charge, because charge can different configurations of charges we have seen in the previous video. It can be a point charge, it can be a line charge distribution, fine, and it can be a surface charge, it can be a volume charge.
Here we are going to take a unima, only simple point charge, where the entire charge is located at only one point, right? So this is how we are going to do, and what we are going to define potential, as you see here. Now, potential, as I told you, it is nothing but it is the amount of work done to the amount of work to be done against the repulsive force, that is repulsive electrostatic force between these two charges. Last video we understood that from the Coulomb's law there exists a force, electrostatic force of attraction or repulsion between two charges, right? So which is taken as 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 by r square mathematically, fine. Now here what is the work done? Obviously work done in bringing a test charge from a point R to a point P is nothing but, as you see here, now work done is nothing but, you know, from basics meeku telusamma, work done is equal to force into displacement ani. So therefore you need to see, so you need to integrate this particular part, that is external work done, and it is dr. Dr is a small distance we are bringing from the point R to point P. సో కాబట్టి ఆ టోటల్ వర్క్ డన్ కావాలంటే మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సి వస్తుందమ్మా. దేన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి? డిఫరెన్షియల్ వర్క్ని కనుక ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే యుల్ గెట్ ది టోటల్ వర్క్ డన్. సో డిఫరెన్షియల్ వర్క్ ఎలా తెలుస్తుందమ్మా? ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ సి మనం ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ ఏ టెస్ట్ చార్జ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ పాయింట్, ఫ్రమ్ ద షోన్ పాయింట్, యు సీ హియర్, this is the main charge, capital Q. This is the point where we are going to calculate electric potential. So therefore you need to bring a test charge small q from infinity up to this point. Fine. So therefore, because y at infinity we have seen infinity, the potential at electric, that is infinity, is 0. So therefore in order to calculate the potential at a given point in the field of this charge, we need to bring a unit positive charge. Fine. So let us see y and all, that is, yeah. Now mathematically, as you see here, fine. So these two things you need to understand here. Why the word y external, and this is, as you see here, which is given in bold letters. External force is the force applied against to the electrostatic force. Obviously, because there is a repulsion between the two charges, you need to apply force in an anti-direction to the electrostatic force. Therefore, F external, whatever the external force you are applying, is negation of your electric static force. So therefore, you understand now. Therefore, this is what typically applied here. So work done by external force, as you see, to move a distance dr, and that is calculated first, and when that is integrated within appropriate limits, you are going to get the total work done to move a test charge from a point R to point P. కాబట్టి మీరు ఏం తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ మనకు తెలుసు వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని మీకు తెలుసు. Work done is equal to, sir, from the basics of first year, work done is equal to force into displacement. ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్షియల్ వర్క్ ఫస్ట్ let us calculate నానా. ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సు ఎంత చిన్న డిస్టెన్స్ మూవ్ చేస్తున్నాం, డిఆర్ అనే డిస్టెన్స్ మూవ్ చేయడానికి ఎంత ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అయితే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో, ఆ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్ మనకి డీడబ్ల్యూ అవుతుంది, డిఫరెన్షియల్ వర్క్ డన్ అవుతుంది. దాన్ని కనుక అప్రాపరియేట్ లిమిట్స్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ అండ్ పి, బికాస్ యువర్ ఇనిషియల్ పాయింట్ ఈజ్ ఆర్ అండ్ వీఆర్ మూవింగ్ అప్ టు పాయింట్ పి కాబట్టి నానా. సో ప్లీజ్, సో దేర్ ఫోర్ వెన్ యూ ఇంటిగ్రేట్, యాజ్ యూ సీ హియర్, వెన్ యూ ఇంటిగ్రేట్, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, సి ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ డాట్ డిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆర్ టు పి అగైన్. Now as you see, minus sign is basically because external force is this one, right? Okay, because it is done, work is done against the electrostatic repulsive force, so minus sign is employed. So this is how we calculate the work done, that is nothing but, yeah, electrostatic potential. Now, so therefore first you may remember the mathematical expression, that is minus R2P F external dot dr. F external stands for external force, right? Now this is what nana. Kabatti normally, because potential is denoted by the symbol u, kabatti potential at any point is denoted by the symbol u. So it is evident from our previous discussions, like first year nana. So thermodynamics lo chusam already, potential, internal potential energy, right? Internal energy, so wherein we represented with the symbol u, right? So kabatti potential energy difference cheppalsi vaste, as you see here, now potential energy difference delta U is equal to potential energy at point P minus potential energy at point R. So then I told you in the beginning, nana beginning lone cheppanu, potential means what? Potential is a state. కాబట్టి స్టేట్తో వచ్చే ఎనర్జీ ఏంటి? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కదా. సో దేర్ ఫోర్ యూపీ మైనస్ యూఆర్ ఈజ్ అ వర్క్ డన్. కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్. సో నౌ వీ కన్క్లూడ్ బై గివింగ్ ది ఎగ్జాక్ట్ డెఫినిషన్, యాజ్ యూ సీ హియర్. నౌ this is what
Fine. Now let us go to the, yeah. Now this is not required at the moment. Anyway, we'll see later what is UP plus alpha minus UR plus alpha. Just we are taking one more reference with respect to alpha. We take that upper and lower limits, right? Anyway, now as you see, so therefore work done from infinity to the point P is equal to UP minus infinity, U infinity. I told you that energy at infinity, that is 0. So therefore work done becomes UP. This is what we are going to define now, electrostatic potential. Clear? Now as you see here, so in what way you can define? Just we got the expression work done from in moving a charge from infinity to the given point P is change in potential energies, that is potential energy at the point P minus potential energy at infinity. So anyway, infinity potential energy is 0, so therefore it is simply nothing but UP. Fine. Now I am giving the exact definition as you see. Now how we can define, yeah. Now this is electrostatic potential. Just now we have defined. Now work done by external force in bringing a unit positive charge from point R to point P is taken as Vp minus Vr. Once again, because we have seen electric potential as a work done by the external force against the repulsive force by bringing a unit positive charge from point R to point P. So which is nothing but Vp minus Vr. As we have seen here, it is nothing but Vp minus Vr, right? So that's what we have seen. Now therefore we can separately take, that is potential. See, electrostatic potential is the difference of potentials from the point P to that of point R. That's what we have defined, right? Now let us go for, yeah. Now basically you need to understand one thing here. See, the work done on a test charge by, you see here, by the electrostatic field due to any given charge configuration is independent of the path. As you see here, it doesn't depend on the path. So whatever may be the path, in whatever the order you bring it, you see here, this is the point R and this is the point P. As you seen from earlier, that is first year discussions, that normally distance is the length of the total length of the path. So whatever may be the path you select, but end of the day, so the work done is same. So work done is independent of the path taken and depends only on its initial and final points. That you need to understand. Now there is an important derivation here, which is going to give us, that is potential due to a point charge. This is quite frequently asked question, okay, in our IP examinations. What is that question? Let us see. Potential, electric potential, which is denoted by the symbol V, due to a point charge. So you see here, now we are going to define, we are going to get an expression for electric potential due to a point charge. Now this is what, for this we need to take this figure as you see here. So this is where the main charge capital Q is taken, and we are going to calculate electric potential, just now we discussed, due to a point charge, right? Electric potential due to a point charge, that's what we understand, right? Now you see here, now if that is the case, you need to take one charge, that is one main charge, that is capital Q, which is placed at origin. Now this is the path you see here. Now I have taken 2 points, 2 arbitrary points randomly. One is, as see, this is where I am going to calculate, because this is a point charge. This capital Q is the point charge I am taking, and due to this point charge I am going to calculate electric potential at a distance of R units from the given charge. Now malli once again మనం ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏం చూడబోతున్నాం, ఈ పాయింట్ ఛార్జ్ వలన, క్యాపిటల్ Q అనే పాయింట్ ఛార్జ్ వలన ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఎంత ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంటుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్క్ డన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ఎ యూనిట్ పాజిటివ్ చార్జ్, from infinity to the point where we are calculating. Fine. Once again, electric potential at any point due to a given charge. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన charge ఏంటండి? ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన charge point charge. What is the charge we are given here? That is point charge. Fine. So therefore, because of this point charge at this particular point, when you want to calculate electric potential, ఆ derivation ఎలా చేయాల్సి ఉంటుందో ఒక్కసారి చూద్దాం. సో కాబట్టి ఎంత డిస్టెన్స్లో తీసుకుంటున్నాం మనం, పాయింట్ స్మాలర్ అనే డిస్టెన్స్లో తీసుకుంటున్నాం.
ఫైన్. ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటీ ఏమో ఇక్కడ ఉంది, మన పాయింట్ ఎక్కడైతే మనం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో అది ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండింటికి ఇంటర్మీడియట్గా పీ డాష్ అనే పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి నేను ఇక్కడ 1 కూలూమ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ తీసుకుని ఈ కూలూమ్ ఛార్జ్ని ఈ ఫీల్డ్కి అగైనెస్ట్గా తీసుకురావడానికి ఎంత డిస్టెన్సు, ఫస్ట్ డెల్టా ఆర్ డాష్ అనే డిస్టెన్స్ తీసుకురావడానికి ఎంత వర్క్ చేయాల్సి వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే నాకు నార్మల్లీ వర్క్ డన్ విల్ బీ నో అప్టైన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ సినిమా వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ హియర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్ వాట్ వే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డెరివేషన్. ద బేసిస్ ఈజ్ ద ఫండా ఈజ్ because electric potential is the work done in bringing a unit positive charge, unit positive charge. 1 unit means unity magnitude positive charge. కాబట్టి యూనిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఈ పాయింట్ ఎక్కడైతే మనం ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నామో ఆ పాయింట్ వరకు తీసుకురావడానికి ఎలక్ట్రిక్ స్టాటిక్ దీనివల్ల ఏది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వలన మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు అప్లై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ విచ్ ఈజ్ యాంటీ ఇన్ ద యాంటీ డైరెక్షన్. దేనికమ్మా మనం ఎందుకు వర్క్ చేయాల్సి వస్తుందో చెప్పాను ఇప్పుడే. ఎందుకంటే ఈ ఛార్జ్ వల్ల దాని చుట్టూ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఈ ఫీల్డ్ రిపల్సివ్. ఇక్కడ చూస్తే జాగ్రత్తగా ఈ ఛార్జ్, ఈ రెండు ఛార్జ్ యొక్క నేచర్ ఒకటే కాబట్టి, రెండు పాజిటివ్ ఛార్జ్లే కాబట్టి ఇది దీన్ని రిపెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ రిపల్షన్కి అగైనెస్ట్గా మీరు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ దట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ హియర్. ఆ వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ద్వారా చేస్తున్నాం, అంటే ఫోర్స్బుల్గా తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాం అనమాట. సరే, సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం తీసుకోవాలమ్మా, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఈ పి అనే పాయింట్ దగ్గర. బేసిక్ డెఫినేషన్ ఏమో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ రెండూ కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ పీ డాష్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి, సో పీ డాష్ అనే ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి జస్ట్ డెల్టా ఆర్ డాష్ అనే స్మాల్ డిస్టెన్స్ మూవ్ చేయడానికి ఎంత వర్క్ అవుతుందో అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విత్ ఇన్ ది అప్రాపరియేట్ లిమిట్స్ ఐ గెట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. కాబట్టి యూ నీడ్ టు టేక్ ది స్మాల్ డయాగ్రామ్. So you just see here at origin I have taken this the main charge capital Q. ఎప్పుడు మెయిన్ ఛార్జెస్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లెటర్స్లోనే ఉండాలమ్మా. టెస్ట్ ఛార్జ్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టెస్ట్ ఛార్జ్లు ఎప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్తో చూపిస్తాం. ఎంత డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ఇన్ వెక్టార్ నోటేషన్ ఆర్ బార్ అనండి. యూ నేమ్ ఇట్ యాజ్ ఆర్ బార్, దట్ ఈస్ పొజిషన్ వెక్టార్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్. ఎందుకంటే ఇది ఆరిజిన్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఆరిజిన్తో జాయిన్ చేస్తే ఐ గెట్ ది పొజిషన్ వెక్టార్. సో ఇది బికాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెక్టార్ నోటేషన్స్. So it is important for us to look at the not only at distances but also in the vector notation. సో కాబట్టి ఆర్ అనే డిస్టెన్స్లో దాన్నే మనం ఆర్ అనే పాయింట్ ఆ డిస్టెన్స్ని వెక్టార్ నోటేషన్లో పొజిషన్ వెక్టర్ అంటాం. సో పొజిషన్ వెక్టర్ ఈజ్ అ వెక్టార్ ఫార్మ్డ్ బై జాయినింగ్ ద గివెన్ పాయింట్ విత్ ది ఆరిజిన్. ఓకే సార్, ఫైన్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఇన్ఫినిటీ దగ్గర కాకుండా పి అనే పాయింట్ దగ్గర కాకుండా ఇంటర్మీడియట్ అంటే మధ్యలో ఒక పాయింట్ పీ డాష్ అనే పాయింట్, అది ఎంత దూరంలో ఉందమ్మా, ఆర్ డాష్ అనే దూరంలో ఉంది. ఎక్కడి నుంచి, మన గివెన్ ఛార్జ్ నుంచి. సో కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇంత జస్ట్ డెల్టా ఆర్ డాష్ మూవ్ చేయడానికి ఎంత పడుతుందో, దట్ ఈజ్ వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మై వర్క్ బికమ్స్ ఈజీ. ఎందుకంటే నేను ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని డెల్టా డబ్ల్యూ అంటాను. ఎప్పుడైతే డెల్టా అనే సింబల్ కనబడిందో దట్ ఇంప్లైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ వర్క్ డన్. ఫైన్. సో డెల్టా ఇట్ స్టాండ్స్ ఫర్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అండ్ differential work done, right? As you see here, now simply I told what is the force on a test charge, because from Coulomb's law it is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. ఇక్కడ రెండో ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో మనం తీసుకున్న ఛార్జ్ 1 యూనిట్ కులూమ్ ఛార్జ్ కాబట్టి, సో కాబట్టి Q ఇది ఫస్ట్ ఛార్జ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ Q కులూమ్స్, రెండో ఛార్జ్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ కేవలం 1 కులూమ్. Q ఇంటూ 1 by 4 pi epsilon naught R dash square. ఎందుకమ్మా R dash తీసుకున్నాను? సో బికాజ్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్, యూ సీ హియర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎన్ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్, అక్కడ తీసుకున్నా కాబట్టి నేను 4 ఛార్జ్, మా టెస్ట్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో 1 కులూమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనే టెస్ట్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆర్ డాష్ డిస్టెన్స్లో తీసుకున్నా కాబట్టి పీ డాష్ అనే పాయింట్ దగ్గర, అప్పుడు నేను ఆర్ డాష్ మాత్రమే తీసుకోవాలి డిస్టెన్స్లో. సో డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ ఆర్ డాష్ స్క్వేర్. మరి వెక్టార్ చూస్తే ఆర్ డాష్ క్యాప్, నానా ఇది ఆర్ డాష్ అయితే ఆబ్వియస్లీ దాన్ని ది ఆరిజిన్తో జాయిన్ చేస్తే వచ్చే వెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దట్ బికమ్స్ ఆర్ డాష్ క్యాప్ విచ్ ఈజ్ అ యూనిట్ వెక్టర్. ఫైన్. ఆర్ డాష్ క్యాప్ ఈజ్ అ యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ఓపీ డాష్. సో వర్క్ డన్. నో వన్స్ ఒకసారి ఫోర్స్ వస్తే వర్క్ డన్ ఏంటమ్మా, వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో కాబట్టి యూ ప్లీజ్ సీ హియర్, సో వర్క్ డన్ అగైన్స్ ద repulsive force is minus Q. You see here minus, anyway it is magnitude because we are applying force and against to the electrostatic force.
అందుకనే దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అన్నాం అమ్మ. సో కాబట్టి మైనస్ క్యూ బై 4πε0 ఆర్ డాష్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెల్టా ఆర్ డాష్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ చేయబోతున్నాం, కేవలం డెల్టా ఆర్ డాష్ మాత్రమే మూవ్ చేయబోతున్నాం. వీఆర్ ఓన్లీ మూవింగ్ దిస్ చార్జ్ త్రూ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఓన్లీ డెల్టా ఆర్ డాష్. కాబట్టి అది తీసుకున్నామ్మా. వర్క్ డన్ ఎప్పుడు స్కేలార్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. కాబట్టి దానికి ఏం వెక్టార్ నోటేషన్ వేయకుండా కేవలం మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే తీసుకుని, కాబట్టి ఫోర్స్ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్ వేసుకున్నాను. ఇది ఏమవుతుందమ్మా, ఇది కేవలం ఈ ఇంటర్మీడియట్ పాయింట్ నుంచి కొంత డిస్టెన్స్ డెల్టా ఆర్ అనే డిస్టెన్స్ మూవ్ చేయడానికి ఆ వర్క్ డన్ని, దట్ ఈస్ ఐఎమ్ నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ డెల్టా డబ్ల్యూ. ఫైన్. సో కాబట్టి ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ డెల్టా డబ్ల్యూ ఈజ్ దిస్ వన్. నౌ దిస్ ఎనీవే నెగటివ్ సైన్ అపియర్స్ బికాస్ డెల్టా ఆర్ డాష్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. డెల్టా ఆర్ డాష్ ఈజ్ వెరీ వెరీ స్మాల్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎనీవే and delta W is positive. Anyway, that you see now work done. టోటల్ వర్క్ డన్ కావాలంటే ఏం చెప్పాను ఇప్పుడే మీకు, ఇలాంటి చిన్న చిన్న వర్క్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ పోతే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది టోటల్ వర్క్ డన్. సో దేర్ ఫోర్ ఆబ్వియస్లీ ఫైన్. సో ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త చూడొచ్చమ్మా, వై ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ డాష్ టు ఆర్ డాష్. మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆరిజిన్తో కంపేర్ చేస్తే ఆర్ ప్లస్ ఆర్ డాష్, ఇది ఆర్, ఇక్కడ నుంచి ఒక ఇది ఒక ఆర్, ఓకే, అండ్ ఆ ప్లస్ ఆర్ డాష్. సో ఆర్ ప్లస్ ఆర్ డాష్ అనే డిస్టెన్స్ నుంచి, లేదా యాజ్ యు సీ హియర్ ఫ్రమ్ ఆర్ డాష్ టు ఆర్ డాష్ ప్లస్ డెల్టా ఆర్, ఫ్రమ్ ఆర్ డాష్ ఇక్కడ నుంచి ఆర్ డాష్ అనే డిస్టెన్స్ నుంచి ఆర్ డాష్ ప్లస్ డెల్టా ఆర్ డాష్, మళ్ళీ వెనక్కి డైరెక్షన్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి నో ప్లీజ్ టేక్ ఏ నెగటివ్ సైన్ హియర్. సో కాబట్టి ఎనీవే యా నౌ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దేర్ ఫోర్ డిఫరెన్షియల్ వర్క్ డన్ యూ గాట్, డిఫరెన్షియల్ వర్క్ డన్, రైట్. సో కాబట్టి టోటల్ వర్క్ డన్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా, ఇంటిగ్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ ఇన్ అప్రాప్రియేట్ లిమిట్స్. సార్ ఏంటి సార్ ఆ లిమిట్స్, అప్రాప్రియేట్ లిమిట్స్ అంటే మీరు జాగ్రత్త చూస్తే ఇక్కడ లిమిట్స్ ఏ వేరియబుల్ ఆఫ్ మనకున్న వేరియబుల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి, డిస్టెన్స్. కాబట్టి డిఆర్ డాష్ ఈజ్ ద డెల్టా ఆర్ డాష్ అనండి. మనం వర్క్ దీనికి వచ్చేప్పటికి ఇంటిగ్రల్ నోటేషన్కి వచ్చేప్పటికి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ డెల్టా ఆర్ డాష్ డిఆర్ డాష్ అని రాస్తాం, మీకు తెలిసిందే క్యాలిక్యులస్ పార్ట్లో. కాబట్టి డెల్టా ఆర్ డాష్ బదులు డిఆర్ డాష్ రాశానమ్మా ఇంటిగ్రేట్. కాబట్టి వేరియబుల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ డిస్టెన్స్. ఆబ్వియస్లీ నీడ్ టు టేక్ లిమిట్స్ ఫర్ డిస్టెన్స్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు అమ్మా, ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఆర్ అనే పాయింట్ వరకు. వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ what is potential? It is amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది, డెఫినేషన్లోనే ఆర్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఏ పాయింట్ వరకు మనం ఎక్కడైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో పొటెన్షియల్ అక్కడ వరకు మూవ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి లిమిట్స్ ఏం తీసుకోవాలి, ఒకటి చూడండి, ఇన్ఫినిటీ లోయర్ లిమిట్ ఇన్ఫినిటీ టు ఆర్, లోయర్ లిమిట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ ఫస్ట్ లిమిట్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ సెకండ్ లిమిట్, దట్ ఈస్ యువర్ ఆర్. సో బికాజ్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ the distance is being changed from infinity to r. కాబట్టి q by 4πε0 r dash square ఏదైతే ఉందో as it is, only thing is an integral sign is added with appropriate limits. ఫైన్. డెల్టా ఆర్ డాష్ ఇంక ఉండదమ్మా. ఎప్పుడైతే మనం క్యాలిక్యులస్లో ఇంటిగ్రేషన్కి వచ్చేసామో ఇంకా వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ నోటేషన్ కదా. కాబట్టి ఇక్కడ q by 4πε0 r dash is common. You see here q by 4πε0 is anyway q by 4πε0 is a constant. Integral of 1 by r dash square. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by x square ఈజ్ మైనస్ 1 by x. సో కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ సైన్ ఉంది, దానికి ఇంకో మైనస్ 1 by x వేస్తే ఏమవుతుందన్నా, సో q by 4πε0 మైనస్ ఇది వచ్చి ఆర్ డాష్ స్క్వేర్ కాస్త ఆర్ డాష్ కింద మారుతుంది. ఎందుకని, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by ఇదంతా కాన్స్టెంట్ q by 4πε0 1 by ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1 by x square dx అంటే మైనస్ 1 by x. కాబట్టి ఆ మైనస్ సైన్ ఈ మైనస్ సైన్తో ఇంక్లూడ్ అయ్యి నో యూఆర్ గెటింగ్ పాజిటివ్ సైన్. లిమిట్స్ అదే రాస్తున్నాను ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఆర్ వరకు. కాబట్టి q by 4πε0 కాన్స్టెంట్. ఫస్ట్ ఆర్ డాష్ బదులు ఆర్ రాస్తే 1 by r మైనస్ ఆర్ డాష్ బదులు ఇన్ఫినిటీ రాస్తే 1 by ఇన్ఫినిటీ. సో కాబట్టి దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 1 by ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ 0. సో ఫైనలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ q by 4πε0 r. q by 4πε0 r. So that is how we derive a relation for electric potential. కాబట్టి electric potential is basically a function of distance which is given as q by 4πε0 r. కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే పొటెన్షియల్ ఏమో ఆర్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్.
ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ అ ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అని యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. కాబట్టి ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అని యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే రెండో ఛార్జ్ వల్ల కేవలం రెండో ఛార్జ్ ప్లేస్లో ఓన్లీ 1 యూనిట్ పెట్టడం వలన ఇది మాత్రమే క్యూ ఉంటుందన్న, ఇది మటుకు ఆర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. కాబట్టి నో యూ సీ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఓన్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/r and electric field is only is directly proportional to 1/r square. కాబట్టి వాటి గ్రాఫ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, as you see here, if you observe their graphs, one is the one which is given in blue lines. Now you see variation of potential with r, and as you see variation of potential, this blue line indicates 1/r and normal gray line indicates 1/r square. So blue line is your potential and gray line is your so-called electric field. Electric field is inversely proportional to r square kabatti. So it is, you see there is more, as you observe. No, out of these two graphs, one graph is more bent. That is, you mean to say, కాబట్టి ఈ రెండిట్లో వి అనే గ్రాఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్. బ్లూ లైన్లో ఏదైతే ఉందమ్మా అది దట్ ఈస్ వి, ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్. యాజ్ యు సీ, యాజ్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ టేకెన్ అలాంగ్, మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లేదా ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ వై యాక్సిస్ మీద తీసుకుని ఆర్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద తీసుకుంటే వాటి యొక్క వేరియేషన్ ఏదైతే ఉందో, సీ హౌ దే ఆర్ వేరీడ్. కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ దట్ షార్ప్, okay, whereas electric field is more sharp and of course more bent. Kabatti no, where it is you see electric field, because it is inversely proportional to r square, it is more sharp. Fine, that's what you find. Yeah, now so kabatti this is 1/r and this is 1/r square. Obviously 1/r square అనేది ఏమవుతుందనా ఇంకా దాని కిందకి వస్తుంది, కాబట్టి it is more sharp and more bent కదా. Fine, now now you see there are some numericals you will be given. Numericals will be given like this normally. You see in this example we are asked to calculate the potential at a given point due to a charge of 4 into 10 power minus 7 coulombs located 9 centimeter away. So the given charge, the source charge, okay, that is 4 into 10 power minus 7 coulomb, and fine, and located at 9 centimeters. So we are given the distance as 9 centimeter. Not only that, we are also asked to obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 power minus 9 coulomb from infinity to the point P. Fine. So what is the work done in bringing a charge of 2 into 10 power minus 2 nanocoulombs? So here it is 40 microcoulombs, or sorry, 40 micro, no, it is 0.4 micro. 0.4 micro. Anyway, 4 into 10 power minus 7. 4 into 10 power minus 7 is 4 into 0.4 micro, right? Anyway, first let us calculate the potential from the formula 1/4 pi epsilon naught q by r, because the main, what is the main charge? Main charge, as you see here, 1/4 pi epsilon naught value is 9 into 10 power 9. And you see, this is what? 1/4 pi epsilon naught. Its value is 9 into 10 power 9 and multiplied by your so-called q value is 4 into 10 power minus 7 coulomb divided by 9 centimeter. When converted to SI unit becomes 0.09 meter. So therefore it is simply, as you see here, 9 will be cancelled, 9 into 10 power minus 2, and these two will be cancelled. Finally we will be left with 4 into 10 power. You see here, this is 9 into 10 power minus 2 to 10 power minus 5, it will be cancelled exactly 10 power minus 5. This is into 10 power 9, 10 power 4. So 4 into 10 power 4 volt is the potential at a point exactly located 9 centimeter away from the charge. Now, what is work done? So work done, as you see here, work done in bringing a charge of 2 nanocoulombs from infinity to the point P. Fine. Anyway, because we know that the work is independent of the path. But what is the work done? See, work done. The relation between, because we have seen potential is the work done on a unit positive charge. So therefore, if it is, yeah, so if Q value is taken as 1 unit, then W becomes equal to V. Therefore, for normally for Q coulombs, work done will be W is equal to QV. For 1 coulomb, it is W is equal to V coulombs. Once again, normally for 1 coulomb, work done is equal to V joules. Kada? Potential, what are the potential?
See, because the base definition of potential itself is V is equal to W by Q, or V is equal to W by 1 rather, right? 1 coulomb. So therefore, total work done for Q coulombs of charge is Q into V. Now we are given a value of charge is 2 into 10 power minus 9, 2 nanocoulomb multiplied by V. Just now we got as 4 into 10 power 4 volt. It is 8 into 10 power minus 5, so many joules. So this is how we can calculate as and when required potential, right? Now, very importantly, we talk about a dipole now. Yeah, this is where you understand now. Students, this is very, very important. Electric potential due at a point due to a dipole. Now, what is the second expression? Potential due to an electric dipole. Sir, ఎందుకు నేర్చుకోవాలి సార్? Where we are going to learn all these things అని అడిగితే మీరు this potential expressions you are going to learn in electrical and electronic engineerings, where particularly మీరు అడగచ్చు, సార్ ఇది ఎంత అవసరమా మేము నేర్చుకోవాలా సార్ ఇది అని. మీరు దీని యొక్క అప్లికేషన్, ఇమీడియట్ అప్లికేషన్ విల్ ఫైండ్ ఇన్ ద ఇంజనీరింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, పర్టికులర్లీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్. అక్కడ యాంటీనాస్ రేడియేట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ టేక్ డైపోల్, అండ్ ఆ డైపోల్ వలన ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర, సో వీ టేక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డైపోల్స్. ఓకే, సో వీ టేక్ ఎ మోనోపోల్ అని, డైపోల్ అని. వాట్ యు నో, మోనో మీన్స్ వన్, డైపోల్ మీన్స్ టూ polarities. Quarter wave monopole, half wave dipole ani. So based on wavelength you see here, so there are different things you are going to learn in antennas. So particularly it's very important to understand the radiation of an antenna. Akkada ee electric dipoles akkada use chestam amma. Kabatti you need to there is a need to understand in a better way exactly what is the electric potential at a given point due to a dipole. Sir, what is meant by dipole? Two polarities, as you see. నార్మల్గా వన్ పోల్ని ఏమంటామా, మోనోపోల్ అంటాం. రెండు పొలారిటీస్ ఉండి, ఒకటేమో పాజిటివ్ పొలారిటీ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ పొలారిటీ, అండ్ దీస్ టూ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2a units. You see here, one is positive polarity and negative polarity. These two are separated by a distance of 2a units, and there is a vector defined at the center of this dipole directed from minus negative polarity to positive polarity. డైపోల్ మొమెంట్ అనే వెక్టార్ పీ బార్, ఇక్కడ చూసారా పీ బార్ అని ఉంది. సో ఈ క్యాపిటల్ పీ బార్ అనే వెక్టర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని డైపోల్ మొమెంట్ అంటాం. మొమెంట్ అంటేనే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్, కాబట్టి ఇక్కడ పర్టికులర్గా డైపోల్ మొమెంట్ అనే వెక్టరు ఈ డైపోల్ మీద కరెక్ట్గా సెంటర్లో నెగిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వైపు డైరెక్ట్ చేయబడుతుంది. కాబట్టి డైపోల్ మొమెంట్ కావాలంటే మీరు చేయాల్సింది ఏంటమ్మా, ఈ క్యూ అనే డిస్టెన్స్, ఈ క్యూ అనే ఛార్జ్, రెండింటి యొక్క ఛార్జ్ సేమే, ఒకటి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇంకొకటి నెగిటివ్ ఛార్జ్, క్యూ కులుమ్సే కాబట్టి ఏదో ఒక ఛార్జ్ తీసుకుంటాం, మల్టిప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్ వేస్తే జస్ట్ బికాస్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ గివ్స్ అస్ మొమెంట్. సో డైపోల్ మొమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ 2a. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. సో ఇక్కడ మనకి ఒక డైపోల్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్, కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఈజ్ వాట్, ఇట్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ టూ పొలారిటీస్, టూ చార్జెస్. ఇట్స్ ఏ బ్లెండ్ ఆర్ పెయిర్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ చార్జెస్. కాబట్టి రెండు పొలారిటీస్ నార్మల్లీ టేకెన్ ఎట్ ఏ టైమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డైపోల్. ఇప్పుడు రెండు ఒకేసారి పనిచేస్తుంటే పి అనే రెండు ఛార్జీలు దే ఆర్ నో, సో దే ఆర్ పాయింట్ ఛార్జెస్. బట్ ఎనీవే ఎట్ ఎనీ పాయింట్ పి, గివెన్ పాయింట్ పి, వాట్ ఈజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అన్నారు అనుకోము. సో అప్పుడు నేను ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, ఈ రెండింటి యొక్క సెంటర్ ఏదైతే ఉందో, రెండింటిని కనెక్ట్ చేసే లైన్ ఏదైతే ఉందో అది దాని సెంటర్ పాయింట్ని ఆరిజిన్ అని తీసుకుంటే, ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఈజ్ when I take the dipole centered at the origin, కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఆరిజిన్ నుంచి అక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకుంటామా, ఇంకోటేమో పాజిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల డిస్టెన్స్ R1 అనుకుని నెగిటివ్ ఛార్జ్ వల్ల డిస్టెన్స్ R2 అనుకుంటే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ఎట్ ద పాయింట్ P డ్యూ టు దిస్ డైపోల్ ఎట్ ఏ టైమ్. సో యాజ్ యు సీ నౌ, దిస్ ఈజ్ బేసికలీ వాట్ ఈజ్ డైపోల్, రైట్? I told you that position vector and which is R from the origin, and not only that, dipole moment also I mentioned, right? Now let us see. Fine. So kabatti we know, just now we have seen, ikkada mention chesadu meer observe cheste, further the field falls off at large distances not as 1 by r square but as 1 by r cube. Now you see, normally electric intensity of electric field, we have seen intensity, the field strength, intensity of electric field, we have seen E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. So అయితే ఇక్కడ
No, because of a typical of field due to a single charge, but as 1 by r cube. Now you see here at large distances, no, that basically depends on distance. No, if you keep on increase the distance, the same expression will not hold good. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అమ్మ ఇది 1 by r cube కింద తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అప్పుడు మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో అప్పుడు మీరు చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బికాజ్ ఎనీవే the denominator becomes, it is not r square but it becomes r cube. I'll tell you why it is so, right? Now anyway, time being, now as you see here, now potential, as you see, potential due to the dipole is the sum of what? Because one is positive charge and other is negative charge, except that there is no difference. Obviously the sum of the potentials, because it is only a superposition. మనం ఏం అప్లై చేస్తున్నాం అంటే రెండు ఒకేసారి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇది that is our potential is a vector. You see here, what is electric potential? It is a work done, right? So kabatti work done is a scalar or this one vector, it's a scalar. Anyway, but when you take your magnitude, total potential at the point due to both the charges is the superposition of both. Kabatti total electric potential is the combination or superposition of both. ఒకటి ప్లస్ క్యూ ఇంకోటి మైనస్ క్యూ కాబట్టి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే పొటెన్షియల్స్ యాడ్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద పొటెన్షియల్స్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సమ్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్స్ 1/4πε0 ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ q by r1 minus q by r2. r1 అనేది ఎక్కడి నుంచి అమ్మా పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి. I have just shown you r1 is the distance from the positive charge and r2 is the distance from the negative charge, right? ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా టోటల్ కాబట్టి ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ నౌ. ఇక్కడ there is a mathematical expression, as you see from basics of triangle mathematics first year, that is from the basics of laws of triangles, c square. You see here we have expressions, c square is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. Similarly, using, for any triangle, you see there are two triangles formed now. One is the upper triangle and the other one is lower triangle. No, two triangles, and this angle I have taken. You see here, now this point P, as you see, this is dipole axis, because I have taken center part, the dipole axis, the center of the dipole axis concentrated, that is merged at O origin. So kabatti at what angle this moved? So kabatti obviously the line joining the position vector of this point P is making some angle theta with the dipole axis or the dipole. So kabatti theta is the angle between dipole and of course the position vector. Kabatti from the basics of math, that is trigonometry, that is from geometry, that too from the basics of triangles, you see here c square is equal to what is that? C square. If A, B, C are the sides of the triangle, then one of these sides square, C square is equal to A square plus B square minus 2AB cos theta. Like that, when you apply geometry for both the triangles, you get R1 square and R2 square, which are they differ at what? One is R square plus A square minus 2A cos theta, and why it is rather, you see here, this is acute and this particular this angle is obtuse, fine. Kabatti r2 square is equal to r square plus a square. As you see here, if this is half semi, now you see the total length of the dipole. Always electric dipole has a length of 2a units. Exactly semi length ante enta avutundana half length ante idoka a avutundi, idoka a avutundi. So this is a and this is another a. Now from this triangle O positive charge and this one, say OQP, this square plus this square, as you see here, r square లేదా r1 square is equal to r square plus a square and included angle is theta. The third side, we are taking this side, these two are the 1 and 2 sides. The third side, r1 square is equal to r square plus a square minus 2ar, included angle is theta. So cos of the included angle. But here r2, as you see here, this angle is not acute, this is obtuse. So same lines, you get it as r2 square is equal to r1 square. As you see here, r2 square is equal to r square plus a square plus 2. What is the angle between this? This is cos of 180 minus theta. Cos 180 minus theta is minus cos theta. So therefore, when you substitute minus cos theta here, you get r square plus a square plus 2r cos theta. Now basic thing is, we need to get basically what we have to get. Because this is the total sum of the potentials, I obviously నాకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావాలి. కాబట్టి r1 square
is equal to r square plus a square minus 2ar cos theta. r2 square is equal to r square plus 2a square plus 2ar cos theta. r1 square is almost equal to, when you take r square as common, you get 1 by this is 1 and this is a square by r square, and lastly 2ar cos theta component lonchi r square common తీస్తే 2a by r cos theta ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను దిస్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు వాట్ యాజ్ యు సీ హియర్. నేను వెన్ ఐ ఇగ్నోర్ హయ్యర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్, సో ఏ స్క్వేర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ అనే, ఎందుకంటే కింద డినామినేట్లో ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి వాటిని ఇగ్నోర్ చేస్తే ఇట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్లీ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 మైనస్ 2a బై 2a కాస్ థీటా బై ఆర్. ఎందుకునమ్మా, ఎందుకని నేను ఆర్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ డినామినేట్లో ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ని ఇగ్నోర్ చేస్తే ఇక్కడ డినామినేట్లో హైయర్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు అది వాల్యూ 0 అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్. కాబట్టి 1 మైనస్ 2a బై ఆర్ కాస్ థీటా. సిమిలర్లీ r2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఐడెంటికల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్, సేమ్ లైన్స్లో ప్లస్ 2a కాస్ థీటా బై ఆర్ వస్తుంది. దీని విషయంలో ప్లస్ 2a కాస్ థీటా బై ఆర్ మైనస్ 2a ఆర్ బై కాస్ థీటా. నా ఇప్పుడు దీన్ని బైనామల్ ఎక్స్పాన్షన్ ద్వారా యాజ్ యు సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ now 1 by, as you see here, now r1 square if that much, నాకు కేవలం if I want 1 by r1 square, so 1 by r1 square is equal to 1 by r square into this much, right? So 1 by r square into this much, ఇది న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తే when it goes to the numerator it becomes minus power minus 1, లేదా as you see here 1 by r1 మాత్రమే కావాలంటే పైన పవర్లో ఏమొస్తుంది, స్క్వేర్ రూట్ కడితే పవర్లో మైనస్ 1/2 వస్తుంది. యాజ్ యు సీ, సో కాబట్టి ఎక్స్పాన్షన్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ ఎన్ ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకుని హైయర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తే నాకు ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ 1 ప్లస్ ఎన్ఎక్స్, యాజ్ యు సీ హియర్ 1 మైనస్ 2a బై ఆర్ కాస్ థీటా హోల్ పవర్ మైనస్ 1/2. మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి, r1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. నాకు కావాల్సింది, నాకు బికాజ్ ఐ డోంట్ నీడ్, నాకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇఫ్ యూ లుక్ కేర్ఫుల్లీ ఐ వాంట్ ఓన్లీ 1 బై r1 మైనస్ 1 బై r2. నాకు ఈ వాల్యూస్ కావాలి, 1 బై r1 కావాలి, 1 బై r2 కావాలి. నాకు 1 బై r1 కావాలి కానీ r1 స్క్వేర్ అవసరం లేదమ్మా. అంటే నాకు 1 బై r1 ముందు ఎట్లా వస్తుందో తెలిస్తే, కాబట్టి 1 బై r1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై r స్క్వేర్. ఇది నుంచి చూడండి 1 బై r స్క్వేర్ ఇంటూ 1 బై r, ఇది డినామినేటర్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నాకు స్క్వేర్ రూట్ కట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్క్వేర్ రూట్లో పోతున్నప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, సో కేవలం 1 బై r1 మాత్రమే కావాలంటే 1 బై r1 స్క్వేర్ నుంచి ఇది మటుకు 1 బై r మాత్రమే ఉంటుంది. దీని బికాజ్ ఇది డినామినేటర్లో ఉంది కాబట్టి ఈ టర్మ్ పైకి వెళ్ళేప్పటికీ స్క్వేర్ రూట్లోంచి పైకి వెళ్ళేప్పటికీ మైనస్ 1/2 అవుతుంది. ఇప్పుడు బైనామల్ ఎక్స్పాన్షన్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ ఎన్ ఎక్స్పాన్షన్లో 1 మైనస్ ఎన్ఎక్స్ వేసుకుంటే మైనస్ 1/2 ఇంటూ మైనస్ 1 ప్లస్ 1/2, ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి సో మిగిలేది ఏంటమ్మా 1 ప్లస్ a బై ఆర్ కాస్ థీటా. సార్ ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ సార్, 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ ఎన్, సో 1 మైనస్ ఎన్ఎక్స్ ప్లస్ అని, కాబట్టి మనకి బైనామల్ ఎక్స్పాన్షన్లో 1 మైనస్ ఎన్ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఎక్స్, ఆ ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తే 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ మైనస్ ఎన్, కాబట్టి కాబట్టి 1 మైనస్ ఎన్ఎక్స్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1/2, 2 క్యాన్సిల్, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఏ కాస్ థీటా బై ఆర్. నాకు ఏం మిగిలింది, 1 బై r1 అంటే 1 బై r ఇంటూ 1 బై ఏ కాస్ థీటా బై ఆర్, అలాగే 1 బై r2 అంటే 1 బై r ఇంటూ 1 మైనస్ ఏ కాస్ థీటా బై ఆర్, లేదా ఏ బై ఆర్ కాస్ థీటా. డైరెక్ట్గా ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఐ గెట్ క్యూ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడే చూసుకున్నాం 1 బై 4 ఎప్సిలాన్ నాట్, క్యూ కూడా కామన్ తీస్తే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో, నో ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇఫ్ యూ ఆల్సో టేక్ క్యూ కామన్, క్యూ బై 4 ఎప్సిలాన్ నాట్, క్యూ బై 4 ఎప్సిలాన్ నాట్, as you see here q by 4 epsilon naught, you need this is 1 plus a by r cos theta minus కాబట్టి మైనస్ a by r, ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఈజ్ ప్లస్, కాబట్టి q by 4 epsilon naught 2a cos theta by r, 1 will get cancelled, this plus 1 minus of 1, these two will cancel, కాబట్టి 2a cos theta by r square ఇంటూ క్యూ బై 4 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడైతే 2a ఇంటూ క్యూ కనబడుతుందో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డైపోల్, ది డిస్టెన్స్, ఓకే, బికాస్ బోత్ ద చార్జెస్ ప్లస్ క్యూ అండ్ మైనస్ క్యూ ఆర్ జనరలీ సెపరేటెడ్ బై డిస్టెన్స్ 2a. ఎక్కడైతే క్యూ ఇంటూ 2a కనబడుతుందో ఒక డైపోల్ మొమెంట్ రాయొచ్చమ్మా. సో కాబట్టి డైపోల్ మొమెంట్ p ఇంటూ కాస్ థీటా బై 4 ఎప్సిలాన్ నాట్ ఆర్ స్క్వేర్. కాబట్టి సో ఐ కెన్ ఫర్దర్ సింప్లిఫై ఇట్ యాజ్ p cos theta ఉన్న చోట p bar dot r bar డాట్ ప్రొడక్ట్ రాసుకుంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ సింప్లీ యాజ్, యాజ్ యు సీ 1 బై 4 ఎప్సిలాన్ నాట్ p bar dot r c r cap వాటర్ ఇట్ మే బీ డివైడ్ బై r స్క్వేర్. కాబట్టి దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ p cos theta బై 4 ఎప్సిలాన్ నాట్ r స్క్వేర్, ఫైన్.
So you can, this is the basic expression due to what? This is the expression for potential due to a dipole. So electric potential at a given, understand, for at a given point is P cos theta by 4 pi epsilon naught r square. This is how we define. Fine. Now, so just now we got, fine. So electric potential of a dipole is given by 1 by 4 pi epsilon naught in terms of dipole moment vector, which is q into 2a, sorry, that is q into 2a dotted with r bar gives what? Cos theta. Fine. So this is how, yeah. Now when you see here, if you take that angle, if you see when you take, because there is an angle between dipole axis and that is our so-called position vector, ఆ యాంగిల్ కనుక theta 0 తీసుకుంటే అర్థం ఏంటమ్మా అంటే theta 0 తీసుకున్నాం అంటే మన డైపోల్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో అదే యాక్సిస్ మీద we are calculating the potential at any point. కాబట్టి now that is potential on the dipole axis itself అంటే cos theta వచ్చి 1 అయిపోతున్నాం, cos 0 1 కాబట్టి సింప్లీ p cos theta బదులు ఈ టోటల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ p cos theta by 4 pi epsilon naught r squareలో theta కనుక 0 అంటే as you see here ఈ theta 0 అవుతుందంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఈ రెండు యాక్సిస్ కాబట్టి ఈ యాక్సిస్ కూడా దీని మమ్మ as you see this axis also falls, this position vector also falls on the dipole axis. అప్పుడు so p cos theta, so this becomes what? P. కాబట్టి final expression is p into cos 0, that is p by 4 pi epsilon naught r square is one expression. అలాగే theta is equal to pi తీసుకుంటే cos 180 is what? Yeah, it is simply cos 180 plus 0, right? So you are going to get what? Cos 180 potential on the equatorial plane. కాబట్టి ఒకటేమో axial plane dipole axis and positive sign for theta is equal to 0, negative sign for, you see here plus or minus అని ఒకే దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తే, so this is for, you know very well, cos theta becomes for theta is equal to pi cos 180 minus 1, cos 180 value is what? Minus 1, right? Fine. So therefore minus 1, when you take theta is equal to, so therefore that is how there is a change of sign. Anyway, you got potential is equal to what? 1 by 4 pi epsilon naught plus or minus, if theta, that is the point, the line that we are taking, the so-called position vector we are taking, if it falls on the same axial line, it is 1 plus 1 by 4 pi epsilon naught p by r square. If it falls exactly 180 degrees, okay, if the angle is 180, that means what? If the angle is 180, as you see here, this is theta. Theta is always calculated from, see from the beginning, this is the initial rate, this is the final rate. Now, normally in the anti-clockwise direction. So therefore, theta is equal to 0 means what? Theta is equal to 0. Yeah, theta is equal to 0 means these two lines, this position vector and of course these fall on the same line. Kada? Now, now if it is equatorial plane, so when you take theta as 180 degrees, theta as 180 degrees means it is 0 and 180 falls like this. Kabatti, now this is how, and theta is equal to 180, the angle between this axis of the dipole and our position vector, if it is 180 degrees, fine, then it is equal to minus sign. Only thing that you need to incorporate. Fine. Now, if that is the case, we can also extend this to a system of n number of charges. The same potential can be extended to a system of n number of charges, as you see here. Now, this is the point. Okay. Now, the main charge is located. So, therefore, when you have a system of charges, say Q1, Q2, and Q3, Q4 and Q5, these are the system of charges located at position vectors R1p, R2p. You see here, Q1 is located at R1p, Q2 is located at R2p, like that. When you have a system of charges, a group of charges, then also you can just, you can just superimpose, like that means you can add all those. The total potential is the blend or combination of the individual potentials. So V1 is the potential at the charge Q1 and V2 is the potential at charge Q2. Because of the same charge, if V1, V2, V3 are the individual potentials, then the potential, the total potential due to a single charge is the sum of the individual potentials. That's how you can just calculate. Accordingly, it becomes what?
Q1 by R1P plus Q2 by R2P plus and so on Qn by Rnp. Fine. Now, now there is a note here. See the potential outside a shell. Now for first chapter we have actually uniformly charged spherical shell. So yeah, if I get this one in other videos, let me give you exactly what is uniformly charged spherical shell and all. For which potential outside the shell, because anyway, because charges always reside on the charges always reside on the shell, that is on the surface. So obviously for a potential, for a point you see here, for all greater than the radius of the shell, obviously potential is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Q by small r, which is, that is a point which is taken outside the shell. You just assume a spherical shell and you have three options here. You can take a point outside the shell whose distance is greater than the radius of the shell, and you can take exactly on the shell whose distance is equal to the radius of the shell. Like that you can calculate, right? So V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R if the point lies outside the shell, and exactly it is equal to the radius. That means on the surface, at the surface, the potential is 1 by 4 pi epsilon naught Q by capital R. Now, that is how you can just do some numericals also based on this. You see here, yeah. Now, they see like that problems will be, you may be given problems like two charges of so-and-so values are located at, you see here, one charge and other charge, they are located 15 centimeter apart at a what point on the line joining the two charges is electric potential 0. So I told you that the sum of these, just without going for extension of, you see, one is 3 into 10 power a minus 8 coulomb and minus 2 into 10 power minus 2 into 10 power 8 coulomb. So it's just like, you see, two individual charges. So we need to, if the point lies between O and A, so that's what, three options. Now question is, two charges 3 into 10 power minus 8 coulomb and of course minus 2 into 10 power minus 8 coulombs are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the potential 0? Obviously you can take two options. One is beyond these 2 points, that is not in between the points, but other option is between the points. Kabatti, now if you take the required point be on the x-axis and where, so we need to have finally potential must be 0, fine. So electric potential, what is the expression? 1 by 4 pi epsilon naught. One is Q by, you see here, Q by R1 and Q by R2. Fine, because just now we have seen for two cases, last expression, for two, when you take only two charges, yeah, it is take, as you see here, the total potential is the sum of the individual potentials. Fine. So that's how, or only when two charges are present, then you just take one as, because one is positive charge and other is negative charge, because Q by R1 and minus Q by R2. R1 is, when you consider the total is at a distance of x, if this is x, this is becomes 15 minus x. So when one is x, other becomes 15 minus x. So that is how we can calculate 1 by 4 pi epsilon naught Q by, yeah, R. Fine. So we can simplify and get the value of x. So that is, you can see, you got a mathematical expression wherein by simplifying you get x is equal to 45 centimeters. Right. Now we'll go to the other topic from the same, move on to the other topic. That is, very importantly, we talk about equipotential surfaces. Now having known what is potential, let us understand equipotential surfaces. The name itself tells. ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే ఏంటి సార్? ఇవన్నీ చూసారు కదా, ఇక్కడ ఒక ఛార్జ్ ఉంటే ఆ ఛార్జ్ చుట్టూ మీరు సర్కిల్స్ కనుక డ్రా చేస్తే ఆ సర్కిల్ మీద ప్రతి పాయింట్ కనుక తీసుకుంటే ఒక సర్కిల్ మీద ఉన్న పాయింట్స్ అన్నీ ఒకటే పొటెన్షియల్లో ఉంటాయి. ఎందుకనమ్మా, ఇప్పుడే చూసాం పొటెన్షియల్ అనేది డిస్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒక సింగిల్ ఛార్జ్ తీసుకుంటే దాని చుట్టూ ఉండే సర్కిల్స్, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దీస్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్
they can be called as equipotential surfaces. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కొక్క సర్కిలే తీసుకోవాలి. ఒక సర్కిల్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్లు ఒకటే పొటెన్షియల్తో ఉన్నట్టు వాటిని ఏమంటామమ్మా, ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్. కాబట్టి లెట్ us recall the expression for potential 1/4πε0 q/r. It depends directly on r distance. So that is how you can take. That is one case. Other case is, now you see here, if electric field is like this, now in some of the planes you see parallel planes. Now I am taking for an electric field, when you take parallel planes like these sheets, fine. So on the given plane, an n number of points may be there. For all the points lying on only one plane, the potential is same. Kabatti we can also figure this one as equipotential surface for a uniform electric field. Ante దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎక్కడ తీసుకున్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క స్ట్రెంత్ లేదా ఇంటెన్సిటీ ఒకటే ఉన్నప్పుడు దాన్ని యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ అంటామమ్మా. సో కాబట్టి ఒక మధ్యలో మనం ప్లేన్స్ తీసుకుంటే ఇలాగా, సో వెన్ యూ టేక్ ప్లేన్స్ ఫర్ ఎ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఒక ప్లేన్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్కి సర్ఫేస్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ సేమ్ ఉంటుంది. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్. కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ది ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఫర్ ఎ డైపోల్ for two identical positive charges. As you see here, for dipole, this is how they exist. For two positive charges, there is a small difference, right? Potential depends on not only see Q as well as R. Kabatti, so when you take a dipole, you see when you take a dipole, this is how it is there. For it, when you take two identical positive charges, that is how equipotential. So the lines drawn in blue color, they are all equipotential surfaces. That means, so what to see, all the points lying on that line, blue lines, they are all having same potential. Fine. That is how we define. You can just finally we'll end up. Yeah. Now we take a relation between field and potential very importantly, as you see here. What is the relation between? Because once we arrive at field, electric field, and then potential, the next thing is to understand, is there any relation between them? If so, what is the relation? So kabatti we are going to prove that electric field is a negative potential gradient. As you see here, we are going to prove that electric field is a negative potential gradient. Normally gradient అనే మాటకి మీనింగు మన స్లోప్ అని చెప్తాం అమ్మ. స్లో కాబట్టి స్లోప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dy/dx, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు y/x. ఇక్కడ కూడా అంతే. అయితే గ్రేడియంట్ అనేది ఇక్కడ టైంతో కాకుండా నార్మల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిస్టెన్స్తో పాటు పొటెన్షియల్ ఎట్లా మారుతుందో చూస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ద నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తామమ్మా. దీనికి సింపుల్గా మీరు చేయాల్సిందల్లా రెండు ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్ తీసుకుంటే, యూ సీ హియర్ వన్ సర్ఫేస్ ఈజ్ విత్ ఎ పొటెన్షియల్ వి అండ్ అదర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ ఎ పొటెన్షియల్ వి ప్లస్ డెల్టా వి. అంటే ఆ పైన ఏదైతే లేయర్ ఉందో, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ వన్ ఈజ్ ఏ అండ్ అదర్ ఈజ్ బి. The lower surface is A and the other upper surface is B. ఇది అప్పర్ సర్ఫేస్ మీద ఒక పాయింట్ P అనేది. ఫైన్. సో ఇక్కడ ఈ లోయర్ సర్ఫేస్ మీద పాయింట్. ఈ రెండు ఈక్వి పొటెన్షియల్ సర్ఫేస్ అంటే దీనికి మధ్యలో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందమ్మా, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఇది V అనుకుంటే ఇది V ప్లస్ డెల్టా V. అయితే ఒక సర్ఫేస్ మీద ఉన్న అన్ని పాయింట్స్కి ఒకటే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ A మీద పొటెన్షియల్ అన్ని పాయింట్స్కి V, B అనే సర్ఫేస్ మీద అన్ని పాయింట్స్కి పొటెన్షియల్ V ప్లస్ డెల్టా V అనుకుంటే, సింప్లీ టు గెట్ ఎ రిలేషన్ నన్ను మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ యూ జస్ట్ నౌ యాజ్ యూ సీ హియర్, నో దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ లోవర్ సర్ఫేస్ నుంచి అప్పర్ సర్ఫేస్ మీద ఈ పాయింట్ వరకు, కరస్పాండింగ్ పాయింట్ సెంట్రల్ పాయింట్ వరకు ఒక ఛార్జ్ని మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటే, యాజ్ యూ సీ హియర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, field is in this direction. Kabatti, when you just want to bring, as you see here mentioned, it is simply when you consider two closely spaced equipotential surfaces with potentials mentioned, and delta V is the change in potential. See, as you see, delta V is the change in V in the direction of the electric field. Obviously, you see here, from V to V plus delta V, there is a positive change in the potential in the direction of electric field. Obviously, positive electric field results in positive potential difference. Now, friend, that means obviously from a body of higher potential, now from a body, this is, let us say, if delta V is positive, from a body of higher potential to a body of lower potential, current flows. Kabatti electric field direction when you consider, now when you just imagine a unit positive charge is moved perpendicular to the C from the surface to surface A. Now, ఇక్కడ నుంచి as you see again is the electric field. This is the direction of the electric field when a unit positive charge is to be moved from
is to be moved, as you see here, is to be moved from the surface B to the surface A. This is the upper surface is surface B. So when a unit positive charge is to be moved from this point to this corresponding point, I told you, so that is always must be against the ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో అప్లై చేస్తే తప్పించి ఆ ఫీల్డ్కి అగైనెస్ట్గా, ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, మనం ఒక యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఆ ఫీల్డ్కి అగైనెస్ట్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావాలనుకుంటే అప్పుడు వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? వర్క్ డన్ ఈజ్ యూ సీ హియర్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. సో ఫ్రమ్ VA to VB, as you see here, now a unit positive charge is moved along this perpendicular from the surface B to the surface A against the electric field. Kabatti, now what is the work done in this process? Because field into d delta L. Electric field is nothing but the force. So kabatti we have seen electric field or intensity of electric field or electric field strength is the force experienced on a unit positive charge. Kabatti this becomes force multiplied by distance. Kabatti now this equals to E into delta A equals to what? VA minus VB. Nana? So kabatti please understand, since we know that the electric field is in this direction, again is this field, when you want to bring an electric charge, unit positive charge from the surface B at the point B to the corresponding point A in the downward direction, again is the field E, you need to do some work. So the magnitude of the work is modulus of E into delta L. This is the force multiplied by distance. Kabatti that is nothing but change in potential difference. So change in potential difference is, now you see E into delta L, there V minus, so therefore it is equal to what? V minus V plus delta V. So change in a potential. Now, so therefore work done, you can calculate simply E into delta L is equal to V minus V plus delta V. So minus delta V, or simply magnitude of E is equal to minus delta V by delta L. So negative potential gradient, electric field is nothing but negative potential gradient. Gradient means what, Emma? Distance. With respect to distance, potential etla maartundo chuste, that is what is called electric field. So this is how we call it as, in terms of modulus, it is plus delta V by delta L. So yeah. Now we can see the rest of the things on the other chapters in the next coming videos. I think you all enjoyed this lesson. So in the next videos, we'll come up with some other sections of the same second year syllabus. I hope you enjoyed. Thanks, Amma. Good luck.